mmanụ mgbede mmanụ ekenekwa m Igbo ndị ọma nji eme ọnụ. Ana m ekene nwoke na-ekene nwaanyị wee na-asị ka tata bụ eke mara anyị mma. A sị m ka eke ketara anyị ndụ, eke ketara anyị ihe ọma, ka ike ketara anyị ihe akụ na ihe enwe ike kepụrụ anyị ajọ ife, kepụrụ anyị seke mmadụ. A sị m ka chi anyị na ezumezu mmụọ niile anyị na-achụrụ aja gozie anyị n'ofu n'ofu, ka a wetara anyị ihe akụ na ihe enwe chụọrọ anyị ndị ajọ mmadụ na ndị ajọ mmụọ. Tata bụ eke na orie na afọ na nkwọ n'afịa na nọ n'ụbọchị na-anọ ise. Aka m bụkwa onye nke gị nwada gbara ọma ụzọ mmiri. Abụ m onye mgbasa ozi ọmụmụ ọdịnala Igbo, akwụkwọ ndị bụ Igbo. Abụ m onye isi nchụaja na Agbara Ọma Ọdịnala Spiritual Temple nke dị n'Enugu steeti. Ekele m gị Ijeọma Kachi, mgbede ọma, ndewo. Eji m ohere a wee na-eweta mgbasa ozi ọma ọdịnala Igbo, bụ ozi ndụ, bụ ozi udo, bụ ozi agamniru. Ihe m bịara ịkọwa tata bụ etu Awele si alụ ọrụ. Awele si alụ ọrụ. You know, a lot of people na-adịkarị interested na Awele. Yes, but ịjụọ m, I will tell you that Awele will the last thing na mmadụ kwesịrị ime n'ihe gbasara ọrụ mmụọ. Awele should be the last mmadụ kwesịrị ịrụ ihe gbasara ọrụ mmụọ. Enwere usoro Awele si alụ ọrụ. It is not just na ememe Awele. Ọtụtụ mgbe so many people na-abụ ha ma Awele, ha agbawa afa ka ha mara ma Awele ha mere anọkwa ọrụ. Can you imagine that? I will not go deep too much na that side. Mana ihe nchọrọ ịkọwa bụ na enwere ọtụtụ ụzọ Awele ga-esi wee lụnwụrụ onye melia ọrụ. Nke mbụ bụ na enwere some things ị ga-adị mindful of before imewe Awele, ma ọ dị ka ị na-eme Awele. First thing bụ mmadụ ịghọta ihe dị n'ụzọ ya. Number one bụ ịghọta ihe dị n'ụzọ gị. Enwere ndị ji Awele bi ụwa. Onwe ndị ji Awele bi ụwa. Nwe ndị nidiri ime onwe ha enhance so that ka Awele ha dị ire. Ịghọtara? Nwe ndị bụ n'ụwa ha bịara, ha bụ Awele bi ụwa. Ndị nwere luck, natural luck. Yes, those people they are side. But enwere kwana a lot of people nwere that natural luck, yet na due to one or two things ha megoro onwe ha engage, or some spirit surround ha, or dizie ka that light bịara megini dị dim. O nwere a lot of things iya consider before mewe Awele, maka ndị na-achọ ime Awele. First thing mmadụ kwesịrị consider before mewe Awele bụ ihe check yo dịka your spiritual party si wee dị. One, ichekie ya ịghọta ka your spiritual party si wee dị. Spiritual party gị bụ ịghọta ihe dị n'ụzọ gị, ma ụzọ gị adịkwa mma. Maka na ọ bụrụ na ụzọ mmadụ adịrọ mma, ọ dị enough iwetara mmadụ dark energy. Ndewo Maazị Chimobi Eze, mgbede ọma, ka tata bekee mara gị mma. Ndewo Maazị. So ọ bụrụ na spiritual party gị adịrọ clear, ihe na-achọ ịkọwa abụ bido na ihe dị n'ụzọ mmadụ, dịka ụdị ndụ mmadụ na-ebi. A lot of people nwere ike, o nwere ụmụ nwaanyị ga-asị gị that since nne na nna ji wee mụọ ya, na ọmarọ hardship, ọmarọ difficulty na-eso life, na-abụrụ after ka ya bịa mechaa abortion, the first abortion ya mee na ndụ ya. Enwere ndị na-ekwu such thing. Enwere ụmụ nwoke ga-asị gị na since nne na nna ji wee mụọ ya, that he has not known difficulty in life apart from the time ya ji wee mee onwe ya engage in one bad thing or the other.
now ya bụ na mbụ gị ebe m nwa ga-center my mind first bụ na that thing ahụ m mere chụpụrụ ngọzi ahụ mbụ. Ọ bụ na mbụ gị ebe m ga-center my mind first bụ na that bad thing ahụ m mere chụpụrụ ngọzi ahụ so m bi ụwa. Ọ bụrụ ebe m ga-center my mind bụ ihe m ga-eme ka m wee nwee ike wee wuo jump wee gafere that thing. No. Awele mgbe ụfọdụ ka ndị mmadụ si ahụ ya bụ mmadụ ijump class. Ị na-aghọta? Now ọ bụrụ dịka na ịbụ a good grace wee bi ụwa mana ijegoje tinye onwe gị na some things na-achụ ezigbo mmụọ ahụ na-ewetara gị ihe ọma, first thing ị ga-eme bụ gịnị? Ijeje mee gịnị? Mezi ihe ahụ imebigoro. That is the first thing. Ana m ekwu ya, ndị mmadụ na-ewebe dịka itepụ nwaanyị afọ ime ma ọ bụ ihe iwute nwunye mmadụ. Nna dị anyị emphasize on this thing. Ọ bụrụ na m adịka nsọ mana ihe anyị ji ekwu ihe a bụ ka anyị mee gịnị? Ka anyị kotele some things anyị na-eme, anyị na-etinye onwe anyị na ya mgbe ụfọdụ anyị ji eji maka ya wee jiri aka anyị wee na-ekedo onwe anyị. Anyị getting it? Then ọ bụ dịka na ihe dị otu a dị n'ụzọ gị, ihe dị otu a ezugoro ime gịnị? Ibutara gị ajọ mmụọ ga na-akpasara gị ihe ị na-eme. First thing ị ga-eme bụ ije gịnị? Wee jee kpụọ onye bụ alụ ma onwe gị mewe cleanse onwe gị ka ị nwee ike dịkwa gịnị? Pure. Bifo ime gịnị? Igodewazie mmụọ gị na ha so mee ka sure ha wee bịakwutewezie gị nso wee nyewakwazie gị ihe ọbụla ha ga-enye gị. Ọzọ dịka ịbịa ihe ọzọ mmadụ kwesịrị icheki bụ o nwere ndị na-ekwesịghị ime awele. There are people that are not supposed to even do awele at all. O nwere ndị na-ekwesịghị ime awele because imecha anyị ihe na-ebe ka gị na-eme gịnị? Na-ebe. Ọ bụ na ị nwere ọlụ, especially ndị a nwere call, ana m ekwu ya sị na ọ bụ na ị nwere call, biko, if you know that I am going to work for you, ihe na-ege ntị ebe ị nọ bụ ka m setụlụ mmụọ m na ha so. Kedu ka m ga-esi setụlụ mmụọ m na ha so wee bido ọrụ? Ihe m chọrọ ịnụ from you abụrụ ọ bụ mmezi eche m kịta na ihe a ga-agabarụ m. Don't ask me that question maka na ọmanga ọ gagodi not just for a while, it will lock again. Ma ọ bụ nsịkwa nna m achọghị ịrụ ọrụ a ka ekwana ihe ga-eme. Don't ask me. Ije n'okwu arụsị kpọrọ gị ọrụ ịjụọ ha. Ọ bụkwa nna nsị na m achọrọ ịrụ ya, o nwere aja nga na-achụ ka ha nwee ike wee hapụ m? O nwere. Maka na ọ bụ na aja dị otu ahụ dị, mụnwa bụ agbara ọma aka m achụ ya first wee nọrọ onwe m, ịmafụ m ebe m nọ wee na-agbasara gị ozi a. So ada manova ya, there is no way you can run away from it. So ọ bụrụ na ị nwere ọkpụkpọ oku, biko, awele is not for you. Ka ime awele ka awele ihe gabara gị, meanwhile ọrụ akpọrọ gị, you will not do it. Ndị nọ na pains, ndị kwesịrị inyere aka na-anwụ, awele onye ọzọ mere gị, onye ọzọ zara aka ọla ya mere gị, agawazieru gị azụ onye ma n'ihe ka ọ gịnị? Awele is not for you. So that you don't continue to waste your money na-akpọ onye nọrọ onwe ya fake. So that you continue. Some dibias are hungry. Hey, some dibias are hungry. Some people will just tell you that thing you need to hear to collect your money from you, but you will not know. Ọ bụrụ na ị nwere call, awele abụrụ for you. The best and the perfect way ime awele bụ ọ bụrụ na ịwụ an ordinary person, imezicha gị ihe dị n'ụzọ gị. Awele is an enhancer. Is an enhancer to fasten your blessing, to fasten your luck. Awele is never a criteria for you not to do other spiritual work on n'ụzọ gị or the major spiritual work on n'ụzọ gị. Ọ bụ na ị nwere call ma ọ bụ na imeziro chi gị na ezumezu ndị ọzọ gị na ha so, ije ma awele, mmụọ arụsị onye ọzọ ahụ ijere n'iru ya wee jee nọ n'iru ya ma awele nwere ike ọpụta ije lugo ozi mmụọ gị na ha sa stọpụọ ya n'ụzọ. Tomorrow you will say that dibia na-arụrụ m ọrụ bụ fake, eze nwaanyị na-arụrụ m ọrụ bụ fake. But some people, some ndị dibia na ndị eze nwaanyị know that if they start explaining these things to you, you will not understand it. And instead of having waste their saliva, maybe miss ye gị ga-enye ha emerụ gị hisi ma elu gị. Emecha nọ gị nwa ka ọ ga-report na arụ. First, before me will make a sure na ị nwere call.
mezie chi gị, bido na chi gị ekwamagụ na ezumezu mmụọ niile kwesị chukwa ha. Ịchụkwacha ha, iwu ọchịgo dịka ihe ga-esi wee dịrị gị. Ọ bụ na ihe agara gị ọfụma, then ị ga-agbakwa afa wee jụọ sị ihe ebe ọ bụ na m na-achụgo m aja, kedu ihe mere na mụ afọrọ even a single result. Enwere ekwugo m ya sị na enwere a lot of people ji ụgwọ n'ụwa nke ọzọ ha bịaburu, nwere some spiritual debt ha ji. Before ibido chụba aja na your present life ofu ife ya, ị ga-akwụcha ụgwọ ndị ahụ iji na mmụọ before. Ịghọta ebe mmiri si wee baa n'opi ụgbọgịrị. Enwere steji ọ ga-abụ ịchụ aja, mechaa ihe niile mere ụzọ ada aga, ịchụkwa ya nke Igbo ụzọ ada aga. My sister, my brother, gbake n'afa mara ma ọ bụ na ị ka kwụchabere ụgwọ nwa n'iji, ka ọ bụ na enwere arụ dị n'ụzọ gị na-emerụ wee rụba ọrụ, ka ọ bụ na ọ bụrụ ka isi kwesị ịrụ ya bụ ọrụ ka isi arụ ya, ka ọ bụ na enwere need for you to do Awele. Ana m ekwu ya sị Awele nke a na-eme, ndị mmadụ na-eme kịta, as far as I'm concerned, bụ ọgwụ. Asọm na ọgwụ bụ ajọ ihe, mana ọgwụ o nwere ka ị ga-esi wee gwọọ ọgwụ ọ bụrụ ajọ ife, nwee ka ị ga-esi wee gwọọ ọgwụ ọ bụrụ ezigbo ife. Ihe ọ bụla mmadụ mewere abuse bụzi ajọ ife. Mgbe gboo na Awele ndị gboo na-eme bụ mmadụ ije na alụsị wee were ọkọ wee kwa alụsị nkwa ewu, si ya na ọ bụ na imelu m ife na mma kpụtarụ gị ewu. Maọbụ mmadụ ije na mmiri were ihe ọnụ na-eri ma ihe dị ndụ wee kwe mmiri nkwa, na ọ bụ na unu mepere m ụzọ chọtabarụ m ihe m ga-eri na mma enyu na ihe dị ụta ma ihe dị ụta. Ọkwa na ụdị Awele ahụ bụ Awele mụma. Mana ọ bụrụ dịka nke a na-eke ka ọgwụ ebunye mmadụ n'ite ma ọ bunye mmadụ n'ihe nke abụọ, amarọ maka ya. So and another thing you ask yourself, mmụọ gị na ha so na anabata ọgwụ. Enwere a lot of people ezumezu ha na-anaghị anabata ọgwụ cha. Ịgwọ ọgwụ na ijere ije mee ihe gị nwa bụ mmadụ ejeje tinyebe aka na ị na-etinye aka n'ọgwụ, ha wụtọ gị n'ala. So na ihe nna-achị kọwa abụ bifo imewe Awele mana eke n'ebe ịkwụ, mara ma Awele ahụ ị na-eme mgbe ahụ ka ị na-idiri, ka ọ bụ na o nwere ihe dị wrong somewhere ị na-idiri idezi. Ọtụtụ ndị mmadụ arụsigo ọrụ dị n'ụzọ ha mekwa Awele, ha fụrụ result. Ụfọdụ bụ ndị nna nna ha gburu mmadụ ma ọ nyere mmadụ na ndụ. Ụfọdụ bụ ndị ngwuru ha their foundation nwere great sacrilege ha mere na-egbochi ya ụzọ. Ịfụ na ọ bụrụ Awele ahụ ị na-emebi ihe ga-esevu gị at that point. Ihe ga-esevu gị at that point gịnị? Ime appease spirit ahụ emejọrọ. Ọtụtụ ndị mmadụ ịbịa na family ha, o nwere onye na-aga n'iru. Gị nwa ịchụ aja ifilie na Awele. Why not ime gịnị? Ịjụba ajụjụ na your family, jụ ajụ na your root ọfụma. Onwekwa mgbe eji wee condemn Awele. But what I am trying to say bụ that na ọ bụrụ Awele wee isi sekpu nte mmadụ, especially ndị nwere call, maọbụ ndị na-eme arụ dị anya. Imecha ya ịma mma ihe mere onwe gị, ịgbara ọsọ wee jee mebe Awele. I have seen somebody na-amaghọ dị ihe dị na chi ya, ị na-agwa ya okwu n'ọchị ya ka ọ ga-ebu ụzọ chukwu, ọ sị gị mba gị mere ya Awele. Ihe unu na-achọ bụ onye ga-aghọrị unu, onye ga-agwa unu okwu asị. And that is what so many people keeps getting. Emecha ya drag wa dibịa nke ahụ, asị na dibịa nke ahụ fake, na o mee nke, na ọ na-aya nke, mee nke. That person told you what you wanted to hear now. Ihe ahụ ibu n'obi bịa ka ọ gwara gị. So na onye nwa bebe m nwa na onwe m na-eweta dobe okwu a. Ka anyị rapụ ị na-efe ili
na Awele bụ the best and the last option for us. Enwego afụgo people business a na-ada aga ọfụma ha chukwachi ha fụba ife. Afụgo people na-amaghị aka nri ha na aka ekpe ha ha chukwachi ha rụọ ọrụ mmiri ọ gabarụ ha. I have also seen people jere godo oche ha na aja na be nna ha maọbụ arụsị be nna ihe agabarụ ha. I have also seen people rugoro ọrụ from chi down to ọrụ mmiri, yet nothing is working. If it is not working, find out why. Ndewo. Okay, somebody is testifying here already. It has happened to me already. And after doing it, things become more difficult than it was before doing the Awele. As the one, you are right. And I make a chiku that already, while on this topic, I am where somebody now testify to this thing. And I'm grateful that even while on this topic, where somebody now testified, anything I am not just coming out for you to see me and say, no. Ihe ọbụla na-abịa ikuzi ana m eche ya eche n'ime onwe m digest ya before I come out to teach the people. Awele is not the best solution to your problem. Ana m da agwa ya ndị mmadụ ma ndị dịgo lucky ndị bịagoro to me for one-on-one afa ma ndị m na-emitibere m bụ through phone. Ana m da agwa ya ndị mmadụ si ha, see, there is nothing like jumping over in this thing. If there is something you need to do, you must have to do that thing. If there is something you need to do in order to clear the root, to clear your problem from the root, you must have to do it. Just like when they hear example, ndị na-abụ hapụta, ị na-agwa ha, okay, maybe na ha nwe call, ma na chi ha na ha nni, ma ọ bụ onwe dị ka ọ bụ na foundational cause bụ the gongo problem onye ahụ nwediri. Ọ bụ maybe na ọgwụ ndị nna ha wetara. And then was in a chukwa, Maru sending na ha wetara, and then was in a chukwa. We na cause to death, na stagnation, na family, which is also affecting that person. In a way, you have told no ya, you have to miri. Forgetting that na ego miri so ga ruri achia, ruri aboro majana, mendi chie, make other things. So say ego jeje aru miri garu those things. Manoya gasi gemba, olu miri. Ọ bụ na isoziri onye ahụ jump ya ka o si jump ya echi o si na ibu fake. Somebody just met me n'ihe na-eme adaga na ọ chọrọ ka emere ya Awele. I am trying ihe na-ewe m iwe bụ ka mara ma ma bụ fake ka ma bụ real. Mkpozie gị na video call, izaro call m. Iwechaza send message m meweli ga Awele. I was trying to explain things. No, ihe ọ chọrọ Awele. Ebe ọ bụ na Awele ka ị chọrọ ngwanụ na ego na-eji eme Awele ọgba ọsọ ọ sị mee ya free for you to see people. O nwere ife dị ka mmadụ ịkpa na anakpa n'ụfọ n'ụwa anụwa. O ji nwa ya anaghị emerụ ahụ. Ọ bụrụ na a kpọrọ gị kọọlụ, onye ọbụla na-watch video gekwa m ntị n'onu. Ọ bụrụ na a kpọrọ gị kọọlụ and Ima Nina abia to me. If you are coming to me, you will not take the simple instruction in the to start your work. Nihi chokambia work kega fere. Please don't come. Anahama agwogu no nye mmiri kambu. Anahama agwogu bikonu. Adima agwogu ndem na ha so na aso ogwu. Omo na abia to me and you will call and you don't in fact from I don't preach is mmadụ kwete call gị onye apịawara azụ ga-eji aka ya chọba onye ga-enyere aka na mmụọ na n'eziokwu. Mana ọ bụrụ na ị ga-eche voice nkuzi a na-akụzi and ị nwere call ị mabugo wee gbakwara gafa wee gwa gị na ị nwere call gwa gị mmụọ na-akpọ gị ọrụ gwa gị ka ị ga-esi wee bido ọrụ gị isi m na ọka ịrụgodo nka ka ị nweta onwe gị mma anakwa gị ego ahụ mma arụkwa ya. And don't worry, one complain to me that things are not working. It is high time we start telling ourselves the truth.
We must not continue to tell ourselves things that we need to hear instead of things that we are supposed to know. O nwere ihe dị iche na ihe a bụ ihe mmadụ kwesịrị ime na ihe a bụ ihe mmadụ kwesịrị ịma na ihe a bụ ihe mmadụ chọrọ ịma. That is how they scam many people. You go to a dibia's house before you get off your go ofu ihe n'anya. Ọ na-awọchi obi gị, ọ na-agwa gị ihe ibu n'obi bịa. Hey, na onye afụgbu onwe ya n'ụzọ, na omenka, o make the more you look, the less you understand. Mana ebe ị ga-aga ga-agwa gị the real cause of your problem and solution. Ọ ya afịa ga-arụ ime. Because gịnị, you are always looking for the easy way. Eme ndị aka were adara gị aka. I have seen people who just chi ha na ndị ichie na aja ana ka a chụkwara ihe a na-agara ha. Ha na-enwetagodo onwe ha ekutewe ume ndụ ha fụwa small difference na ndụ ha. But you ịpụta isi na gwọrọ m oke ite, gwọrọ m awele, in fact rụọrọ m ọrụ mmiri ka m gafere. Onye gwara gị na otu ka esi eme ya? Asị m onye ga-eme awele ya eme na awele. But in order not to continue to waste your money, ọ bụrụ na itego nwaanyị ime jee kpuo alụ ahụ before. Ọ bụrụ na ihigo nwunye mmadụ ma ọ na ịbụ nwaanyị nọ na di na-agba n'ezi, jee kpuo alụ before. Ọ bụrụ na ihigo nwa gị ma nwanne gị, jee kpuo alụ before. Ọ bụrụ na ịbụ nwaanyị ndị a na-arụ aka na-edina nwaanyị ibe ha, jee kpuo onye bụ arụ. Ọ bụrụ na ịbụ nwoke, nwaanyị akalụ gị mma, nwoke akalụ gị instead of nwaanyị, Chineke kacha wee tinye mmanụ anwụ n'ime ya, jee kpuo alụ. You need to cleanse yourself off from those negative energy before again you start seeking for good things. Because negative energy and a pit standing before you by your side, even at your back. Only good things in a kind of it will fall into the pit before it gets to you. They will just take it from you before it gets to you. If we go do chigi na abia again sofuya, chigi will go back. So you need to cleanse yourself off from it before you make it ikpokuzie mmụọ ezigbo mmụọ ikwesi ikpoku. Ekwubugo mi na a lot of people na-eji ụgwọ n'ụwa ha. A lot of people na-eji ụgwọ n'ụwa ha mbụ. Wote ebe nsogbu gị si, obero n'ime awele, obero n'ime oke ite. Ọtụtụ ndị mere oke ite na-achọzi ka a ga-esi wee pụta na ya ha fụrụ ụzọ. Ọtụtụ ndị mmadụ oke ite condemn go ha completely. Ọtụtụ ndị mmadụ oke ite condemn go ha. Ihe oke ite bụ modern pattern of ọgwụ ego. Mana ọ bụ na ịmara mara. A lot of people destroy so many lives and so many destinies. Maka oke ite. A lot of people they go so much committed that they don't even know how to come out. Don't wish to be there. Maka gịnị? Ọkụ ka abụzi ji ada na n'ọkụ. Iki ka abụzi ji ada na n'ọkụ. Jiri ya nwayọ. This was not how our forefathers did it. Ihe abụrụ otu ndị nna nna ha si wee mee ya. You will see somebody ọrụ mara. Onye ahụ emezibechi ya nothing. Ọmama ka ndị obodo ha si eme ihe gbasara omenala. Ọzọwago eze nwaanyị osimiri ure. Eze nwaanyị agbara nka. Eze nwaanyị ijele nka. Eze nwaanyị nka. It is not oburo by all those things you are doing. Iya kpanata na nakpa n'ọfọ. Mmụọ ọfụ na ọ dịgo ọsịsọ ha delay gị. Mmụọ ọfụrụ ana na ọ dịgo ọsịsọ, they will delay you. You see nature is a call. You send out your mind that you are coming to collect money from people or you are coming to challenge people. They will delay you. You got on a back chain or you are not of. They will suffer you. There is nothing that you will understand that you are doing. Managini, you will continue to suffer. All the no akara mmadụ ji wee bi ụwa n'ofu n'ofu. Onye ọbụla ọ na-adị ọsịsọ na-adị m afụ ụdị ndị anwa. Onye ọbụla ọ na-adị ọsịsọ, I don't attend to that kind of people. Maka na ọ bụ na m maka esi agwọ ọgwụ, aka m agwụgoro onwe m ọgwụ gafee ma ọ bụ na ọgwụ ihe dị mma. It's just that ama m na ọgwụ dị mana etinyere onwe obi m ya. So what I cannot do for myself, I will not advise you to do, and I will not pretend as if to say I know how to do it just to get money from you. Few people mamu
ndị fugo m one on one na ndị m na ha kwugo na phone severally can testify to this. Anaghị m agwa gị ya ka ị kwere na ihe m na-agwa gị ihe mma nọ eziokwu, na at least ịrapụ m ije ebe up to mmadụ 5, ọbụgodo ya bụgodo na dibịa niile bụzi ndị okwu asị, ijegodo up to mmadụ 5, you must see one person ga-agwa gị ihe ahụ m gwara gị, which is the truth. A lot of people achọghị ịgba afadu. The funny thing is that some people will even come back because they see you preaching about omenala and ordinary Igbo. Next thing I want to make money, I want to be rich, I want to help my family. Ngwe size look at what you will do. Iya agbagodo n'afa ka ị mara ihe ka osoro n'ihe ada agalụ gị. It will turn to problem. You don't want to help me, do this, do that. Oh, ị mara na aja ka a na-achụ ụzọ ya na-emepe. You don't know. Some people don't want to know. That is why you see some of our youth falling into the hand of bad people. That is why you see many people falling into the hand of bad people. Esi ebe ha nọ abanye n'aka ndị na-achọ ndị ha ga-destroy. A lot of us, ịgwa ihe ha ga-eme, they will not hear. I have seen so many girls na-eje befriend ndị dibịa ka enwe ike wee rụọ ọrụ. It won't all. If only you know what you are doing to yourself. If only you know what you are doing to yourself. Ọtụtụ what they are looking for is what you have inside of you. You will think that na 100,000 ọ na-anahọ gị, ma 50,000 ọ na-anahọ gị, were ebe o si ewepụ ihe n'arụ. Mana ihe o wepụgo n'arụ gị is worth more than millions. But you not know. Actually, you see yourself going empty. You brought an empty container. Now hurry up and down. Maka gini no the gossip so. I have seen and I have heard of all these young Indians and why. Be careful. Wala aka gị na-asa piano anya ka inwe ike ghọta ihe na-eme. Ana m agwa ya unu, mutakene on your own before you go to anybody for spiritual direction or spiritual work, be it me or anybody. Chokene hot, mo chokene oji. Walk one dig in a house or say, Habiko, lead me to the right person. You will never make mistake. Some people don't want to care. They don't want to know. Some of them, because of the way that their pastors and their priests used to preach to them about traditionalists in the church. When they see you, the next thing I got, my friend na akpọ my friend na mo yimu nwoke, onye ajụkwa, onye na-azọ yimu nwoke, ajụrụkwa ma ndụ ya, ọmagodo ma ọ ga-adị ndụ. Wee fu that ye. Ọma ha dị, ọ sị gị yimu nwoke, my friend na alụmọ yimu nwoke, achọrọ m ka mmee ya nke a, achọrọ m ka mmee ya nke a. Mgbe siwara onye ahụ, have you sit down to ask yourself why this kind of thing is happening to you? That person achọghị ma ya. Either na oyigi nwoke na ndị gị na ha so achọrọ oyigi nwoke, ọ na o nwere mmụọ gị na ya so na-akpasalụ gị ihe bara oyigi nwaanyị n'ime oji wee mee that thing. But when you keep on telling people, they will not know. Ihe ọma bụ gwọrọ m ọgwụ, revenge, kill, destroy, scatter, because of the mindset they have given to so many of you in the church. Mana o nwere one thing, also go ya bụrụ na ndị niile na-eme omenala, which I know that there are still good traditionalists. It's just that na ndị omekome bịa gịnị bịa mix here up in the midst of traditionalists. I know that there are people ndị ka na-atụ aja n'Igbo egwu. And ekpere ga na-ekpe ka chi gị duru gị ije n'aka ndị dị otu a. Maka na otu o si dịrị gị ọsịsọ, o duru gị baa n'aka ndị ajọ mmadụ, ma ike gị ọ ga-ata ya ata, kapịa gị ike, ma pịa gị ezigbo ịbọ gị dị oke. Your money ọ ga-eri ya, akara gị ọ ga-anapụ gị ya. That time ofo gị n'anya. Ị afụ eledi wu eze nwaanyị, ihe ọ na-agwagodo gị ka ọnụgodu di, ọ bụrụ dị ihe ị na-ekwu ka m na-ekwu, I want to get married.
nnọọ dị nnọọ na be di m rụbịa. Kedu onye gwara gị na di gị ahụ ga-ekwe ka ị nọrọ biya rụbịa? Oya ya anụghị as a Christian, all of a sudden bịa bịa si ya na ihe eme ihe mmiri okweta. Ị na-echedukwa echiche. Who even told you that na nwoke ahụ na ndị gị na-aso ya ekwedo ka ọ bịa abịa? Kedu onye gwara gị such thing? But when you are telling somebody that na imegodu nke ndị a kwuru, every good thing that you needed in this life, they are going to provide them for you through this work, that person would not want to hear. Ihe ọ chọrọ ka ọ nụọ di. O wee bụrụ na ọ dị bịa agụụ na agụ, o kweghị don't worry, ịrụsịarị gị anyị anụ di. Ọ lụchalụ gị ihe na-ebe a n'ebe, you go and call that person fake. Mana ọ gị nwa mere onwe gị. Mana ọ gị mere onwe gị. Ekenekwa m ụmụ Igbo. Okay. Yeah, time for question and answer. Ọ bụ na ị nwere ajụjụ biko jụọ m. I'll just bring it. I'll bring it to an end here. Kamza question and answer. Please, how will I know if I have call or not? Okay, Mgbedoma IG and Wachukunde Wakatata Bekemara game. Ijoma Cash, see, yeah, people, don't mind them. As well. So I'm going to start answering from this person, Juro. Please, how will I know if I have call or not? Okay. Obuno were ajujin were jumbiko. Kindly go on and ask me any question. If you have question, kindly ask me. If you have question, kindly ask me. Once I am done, I'm going to answer all the questions. I will not leave anyone untouched. Like this person that have already asked this question, I'm going to answer Juju, and then when any further question, I will take it that we all are okay. So I'm just going to answer this question now. This person says, how will I know? How will I know if I have call or not? Okay. I'm going to tell you some personal signs that people used to have. Personal signs that people used to have apart from alpha consultation. Apart from alpha consultation, there are some personal signs that you need to be having as someone who is called. One is this. If you used to see yourself in a classroom writing exams, if you used to see yourself in a classroom in your dream, writing exams, or maybe a teacher is teaching you in the class, or you see yourself wearing uniform going to school, or seeing anything like school related to, it means that you have call. Nkịta na-achụ gị, ma onye na-afụ nkịta na-arụ, ma ọ bụ na ị na-afụ polisi na-arụ, ma ọ bụ na ị na-afụ amị na nlọ, ma na ị na-afụ any uniform personnel na nlọ, Emmanuel call agwụ ka ọ bụ. Ọ bụrụ na masquerade na-achụ gị ọsọ na nlọ, Emmanuel call. And na idibe in good terms with ndị ichie na alụsị gị na ha so. Then a lot of people na-anọ na nlọ afụ onwe ha ebe a na-echi ha echichi, ebe a na-echi ha echichi. Yes, Emmanuel will call. A lot of people na-anọ na nlọ ebe a na-eke ha isi, ebe a na-dịka na-afị ha isi ha, bi nwoke ma nwaanyị. Emmanuel call. A lot of people na nlo afọ onwe ebe ha na-eme deliverance, Emmanuel call. A lot of people na nlo na afọ onwe ebe ha na-eme a preach ozuoma, even with the Bible, Emmanuel call. A lot of people na nlo
n'afọ onwe ha ebe ha gathara some group of people na-abụ abụ na-minister to people through praises. Emmanuel call. A lot of people na-anọ na nlọ wee na-afụ onwe ebe ha na-aba n'oke osimiri, na-aba afụ onwe ha n'ime mmiri ebe ha bara n'ime mmiri. Nke abụrụ na ịfụrụ mmiri just ije ọzụfụ, no, ifụ onwe ebe ị na-aba n'oke osimiri. Emmanuel call. Ihe awụ things ị nwere ike ị na-afụ na nrọ. Few, there are so many of them ị nwere ike ị na-afụ na nlọ. A lot of people, which this one is 70-30, not the possible in we call. A lot of people, when they have a dream, if they woke up and tell you, man, we call, it is 70% possible no we call. Then a lot of people, I'm talking of physical life now. Okay, a lot of people in their dream are gonna block their way. Snakes used to block their way, their path in their dreams. Emmanuel we call. It means water goddess or deity. A lot of people, especially ụmụnwaanyị ha dị ime ma ogene, such thing they made to so many ụmụnwaanyị we call. Ihe ụmụnwaanyị ụfọdụ ndị nwere call ji ama na ha we call physically bụ they hardly find long-lasting relationship. Ọ na-emekwa ụmụ nwoke ụfọdụ ọtụtụ na-abụ ọtụtụ na-anọkwa n'oke ọya. Mmadụ nwere ike ịpụta n'aya ọya, agwọ ya taa, ọ bụ n'isi. Ụfọdụ bụ ndị ọ na-abụ like during my own time, ọya na-ayakarị m for like years before I started this call, chronic headache. At a stage, mgbe ọbụla esi m sorry mmasị gị ọ bụ na ọ dị eme m n'anya taa, ọ na-eme m n'ukwu, ma ọ na-eme m n'ikpere, ma ọ na-eme m na ntị, ma ọ na-eme m n'isi. So I am always sick. I'm always sick. So ọ na-eme so many people. And onye ọbụla mere awa n'otu anyị ma na time ya erugo eru na-agafe. So, and so many other things. Onye ọbụla bụ onye mmiri, ọkachasị ụmụ nwaanyị, mmiri nnekwu abụrụ just onye ga-arụ ọrụ mmiri. Onye nnekwu ndị ga-arụrụ mmiri ọrụ. Ọkachasị ụmụ nwaanyị, enwe ụbọchị ị ga-apụta ifu onye ahụ amachacha. Nwee ụbọchị ị ga-apụta ifu onye ahụ dịka old woman. Ọha na-emi onye ahụ. Ana o mewara na onye ahụ mana ha agbaghị ya ụchụ. So, apart from afa and some personal encounter mmadụ na-enwe, o nwere ndị ha na-eji iru nwoke ma nwaanyị abịa ezi ozi na nrọ. O nwere some personal encounter mmadụ na-enwecha na nrọ that may prove to that person na o nwere ọkpụkpọ oku. Ndewo. Okay, next question and the last question for now says, can a woman in her period pray with nzu, edo and oji? Is an important question. I'll just take myself for an example. Ihe depends on ihe wunyere, mana the case of oji, nzu is not, you're not permitted to eat nzu na your period. So, mana oji, you can break kola depending on your agreement with ndị gị na ha so the day you bidoro ọrụ. Myself, ana m awa ọjị. You understand? If I am menstruating, mana na m atụ nzu if I am menstruating. Why? Because no ihe nwubere wee bido ọrụ. Maka gịnị na okwu ngwara ha the day m bidoro ọrụ na ha mana m bụ nwaanyị. Otu ọbụla ha fụrụ m nsi wee nye ha ọjị, na ọbụgodoro uri na m enyere ha ihe ọbụla na ọjị na mma na-enye ha. Otu ọbụla ha fụrụ m nsi wee nye ha ọjị, ndị ga-atabi ata, ndị na-ama nta ha rapụwa. But while menstruating, I don't go into my chamber. I don't aga na my chamber
ebe nno kita ebe nna agba afa ebe nna afụ ndị mmadụ onya ka na-eme video. So I can only come to this place or nọrọ n'anyanwụ if I am menstruating kpọkuo ha. But my main chamber, ebe my oracle and deities, I don't go there if I am menstruating. Maka na enwere ọtụtụ deities and oracles n'ebe anwa na-asọ ọbara nsọ. So if I am menstruating, I don't go there. So nna na ebe ihe nna nọrọ ebe akpọkụ ha n'ọjị bụ just to fill in the gap na ma agọgọ ọjị. And I used to tell them onye ọbụla ga-ewelu ya bịa welu, ndị na-ama mbịa welu ha rapụ na nnọ na ụdị nwanyị and ha ma na mbụ nwanyị. So I hope I have answered that one. So all depended na ihe gị na ha kwubiri. Onye nke a si, I feel that my neighbor is working against me spiritually. Can I find out through Afa? Yes, you can find out if your neighbor is working against you spiritually and why that person is working against you. Yes, Afa can give you an accurate answer to that. And I want everybody to be satisfied with us this night. So I'm going to give till 41, that is 45 minutes, that is the next 4 minutes. Let me just say it, the next 4 minutes, Abi, 3 minutes, okay? So if you have any question to ask, just drop it down. I've said it, anytime you're home online, if you have anything that is bothering you that you want us to talk about, welcome, be mindful. So anytime you're home live, if you have anything that is disturbing you concerning your spiritual life or omenala and ordinary Igbo, just ask me. I'm going to try my best to make sure that I think to your question. So why I say this thing is that sometimes sometimes I may just come. If I finish teaching, I will go. So anytime you see me, you just start dropping questions for me so that question bata. There is no way I will see question here without answering. Just that sometimes as I just want to go out, maybe they click log out and follow that question and it's late already. I can't just start up a live video again just to answer that person. So you ask me, as soon as you just see me drop your question, I'm going to answer them. And I used to say this, if you have any topic in mind that is disturbing you, that you want us to talk about, immediately from online, just drop, I want us to talk about this. Can you please share more light on or about this? I'll just talk about it. I'll just try with my little knowledge that I have. So if we still have question, can you draw concerning topic in kuziri, concerning ihe ndị nna akụzi bụ n'ọdịnala Igbo, ịjụọ m ma ọ bụgodu nọ nke m na-akụzi ho obi gị sị gị jụọ maka ya, ịjụọ m ya, I will answer. Our live video section is time for one-on-one question and answer. I don't even mind if I'm just coming on live. Bomb me with questions, I'm going to answer you. Just bomb me with questions. So if you have any question, kindly ask me. If you don't have question, once it's 45 minutes, I'll just log out. And that will be all for today. So our time is ticking. Our time is ticking. Question and answer section. I am tachago ihe niile. I am tachago ihe niile. Obuna I am tachago ihe niile. Let me know. Let me know so that I can go. I can go off kanje babafa. So if we are okay for the day, let me go. So it's 45 minutes already.
So we'll just wrap it here now. Okay, Ijeoma Cash ndewo agazie ngwanụ. Ọ bụrụ na ya mara gị mma, ọ bụrụ na o nwere ajụjụ ị chọrọ ịjụ m privately, maybe you don't want to share it openly here, ma ọ na ị chọrọ ka agbarụ gị afọ, ma ọ na ị chọrọ ka arụrụ gị ọrụ mmụọ, so biko zitara m ozi na my WhatsApp number, dere m message, akpọna m akpọ bikonu ihe nọ na ya kịta live video. Please, for those people that used to get my number and be like, let me call her, let me know if she's still the same person. It is me, oh, it is me. Just write message for me. Once I am free to answer to talk to you on call. If you want to talk to me on direct call, I'll let you know. Once I am done with this video now, I go straight to Iwafa. So you can imagine what the time is saying. Imagine the time we get you a bachelor up to 5 people afa. We just are ruling nabani. So the load is much, but it's not much. So just send me message. Now 070 373 11663. Okwano na tata bize gi sonyere anyị no. Okwana afigo no yen ka ajukwa ajuju na. Be mindful. Be mindful, oh. Be mindful, oh. Okay, let me answer this your question before I go out. Is there anything one can do to stop eating in the dream, or what to do if eat in the dream? There are things that can cause eating in the dream. Yes, one of the things that can make someone to be eating in the dream, there are, but I'll just mention 3. 1, witchcraft. When they are feeding you with nonsense, when they are feeding you with rubbish, they feed you with nonsense and you wake up the next day messed up. Another thing that can make someone to be eating in the dream is yes, somebody can actually give you poison through dream. Someone who is chasing after you, someone who is not happy for you, someone who is working against you, can give you spiritual poison through what they feed you in your dream. And they can use the face of someone who is familiar to you. They can use the face of your mother. They can use the face of your brother. They can use the face of your sister. They can use the face of your friend. They can use the face of your wife or your husband. They use someone who you are familiar with, because they know that if they come with their real face, you may reject it. You may not want to collect it because you already know that they are your enemy. But if they come with the face of your mother, or the face of your wife, or the face of your sister or brother, you are going to collect whatever they are giving you. So some people, when after seeing this kind of dream, when they wake up, they used to have stomach upset or stomach, it is spiritual poison. And if it is not properly taken care of immediately, it may result to sickness. It may result to sickness. So another thing when you keep me mad. So another thing when you keep me mad and in law, bundi obonuke. Mgbe ndị otu na-enye gị nsogbu, ndị otu gị na-enye gị nsogbu, they will be feeding you in your dream. And that thing when you keep me mad on na-eri na nlọ bụ ndị that is ndị agwụ gị. That is if you have call. Ọ bụ na ị nwere ọkpụkpọ oku, they may choose to start feeding you in your dream. And each time they feed you, it is sickness. So generally, eating in the dream is not a good thing. So all again we marebe that problem si abia, that will proffer solution. Thank you. Okay.
Ijoma ina amu apukwa mo. People of the world. So, okay, this person says, SNY, I really appreciate you for the answers. Like 4 or 5 of what you say is happening to me. It is well. It is well. There is nothing without solution, okay? There is nothing. Understanding the root of your problem is the most important thing. If you understand the root of your spiritual problem, solution is easy. But when you don't understand the root of your spiritual problem, you just be hitting here, going from one place to another. But if you understand the root of your problem, solution is very, very easy. Thank you. I hope we are okay. I hope we are okay now. I hope you are okay. They will be mindful. I hope we are all okay. So I'll be going off now. If you have any other question to ask me, I'm my opposite offline. I'm going offline now. If you have any other question to ask me, send me message on 070-373-11663. Ya gazieno.